Welcome to the deep dive. We're digging into a really insightful article you sent us from Dr. Phang Cheng Kar. That's right. Our mission today, to pull out the really actionable advice on how to talk to someone going through depression. With empathy, with validation. Exactly. And Dr. Phang, well, he's a consultant psychiatrist and mindfulness therapist, wrote, "I'm still human, understanding depression with kindness." So he knows his stuff. Right. And his article really highlights something important. Sometimes, even when we mean well, the things we say can actually be unhelpful or worse. Yeah, that's the tricky part. Especially since, major depressive disorder, clinical depression, the serious medical condition, it affects thoughts, feelings, actions, everything. Good support is just so vital. Okay, so let's jump right in. First thing Dr. Phang says not to say, don't be lazy, you're wasting your time. Now, I can see someone thinking this is like tough love, trying to motivate. Right, but that's where the misunderstanding really comes in. Because that deep fatigue, losing interest in things, those aren't character flaws. They're core symptoms of depression. So saying don't be lazy just completely misses the mark. It treats a symptom like a choice. That's a really key distinction. The fatigue is the illness, not the person. Exactly. It's not laziness. So what's the alternative? What does Dr. Phang suggest instead of that judgment? He suggests something like, it must be very frustrating, feeling tired and moody all the time. Okay. You won't be able to do things for yourself and others. That must be a terrible feel. See the difference? Yeah, it's total validation, acknowledging how they must feel inside. Precisely. You're validating the struggle, not judging the outcome. Makes perfect sense. Okay, number 2. Nothing is impossible. Think positive and be strong. Oh, this one's common. Very common, right? Feels like it's straight out of a self-help book. But how does that land for someone actually in depression? Well, again, it's well-intentioned, but it kind of ignores the fact that depression is an illness. It's not about lacking willpower or strength. Dr. Phang actually points to people like Winston Churchill, J.K. Rowling, Jim Carrey, hugely successful, strong people who also dealt with depression. Right. It can affect anyone. Exactly. So telling someone to just be strong kind of dismisses the medical reality of it. Depression isn't a weakness. So if be strong isn't helpful, what's a better way to respond? Dr. Phang suggests shifting the focus. Maybe say, I'm sure it's tough going through all the difficulties. Maybe you're too strong for too long and it's time for more self-compassion. Yeah. It turns towards empathy, towards self-kindness, not just demanding more strength. I like that shift. Okay, number 3, be grateful. Many people have worst experiences. Oof, I can feel how that might sting. Yeah, it's a tricky one because the intent might be perspective, but the effect, it often invalidates the person's pain right now. Well, it can make them feel guilty. Like, oh, I should feel grateful, but I feel awful, so there must be something even more wrong with me. Yeah, it adds another layer of feeling bad. Exactly. It implies their suffering isn't legitimate because someone else might have it worse. But pain is pain. Comparing doesn't help. Right. Don't compare suffering. So instead of pushing gratitude, what's the empathetic approach? Acknowledge their experience, Dr. Phang suggests. It's unfortunate that so many bad things had happened to you. Thank you for sharing your experience. Okay. We'll see what we can do to help you cope with the challenges. Focus on their reality and offer support, not comparison. That feels much more connecting. Okay, next one. It's a result of your bad karma or sin. Do more good and let go law. This feels particularly harsh. It really can be, especially because, as we know, feelings of guilt and shame often come with depression. Right. So attributing it to karma or sin, that just heaps on more guilt, more shame, potentially making feelings of worthlessness even worse. It's adding a moral judgment to a medical condition. Terrible. So definitely steer clear of that kind of explanation. What's a better way? Share the human experience. Dr. Phang suggests something like, bad things sometimes do happen in life, and nobody knows why. It occurs to me, my relatives, my friends, too. Maybe share a brief, relevant experience, if appropriate. Yeah. It's painful. Let's try to move on together. It creates solidarity. Moving forward together, not assigning blame. Okay. Number 5 is a question. How long more do you want to be depressed? Wow. Yeah. That really implies it's a choice, doesn't it? Like they're just deciding to stay this way. Exactly. And depression simply isn't a choice. Plus, as Dr. Phang points out, there might be underlying trauma, discrimination,
factors contributing that are completely out of their control. So the question itself is flawed. Deeply flawed. It dismisses the involuntary nature of the illness. So instead of asking that, how do we acknowledge their struggle without implying they're choosing it? Validate the duration and difficulty. Dr. Phang offers this. Wow, you've been struggling for so long. It must be challenging to go through this alone. Well done for not giving up. Let me know if there's anything that I can support. We care for you. It acknowledges the fight, offers care, offers support. Much better. Much better. Okay, next. Do you think you're the only one with problems? Another comparison trap. Right. I mean, sure, everyone has problems, but this feels dismissive again. It is, because while everyone faces challenges, our ability to cope varies hugely, especially when you factor in an illness like depression. Sure. So this statement isn't just comparing problems, it's implicitly judging their ability to cope with their problems, which isn't fair or helpful. It kind of minimizes their current capacity. So how do we connect instead of compare here? Share appropriately, perhaps. Dr. Phang suggests, I also have issues. Maybe share a bit if it feels right. Okay. We have different strengths and weaknesses. We can help each other solve problems. Let me know if you wish to share yours. Maybe we can discover a solution together. Focus on shared humanity, different struggles, and collaboration. Building bridges, not walls. Got it. Number 7 is pretty blunt. Stop pretending to be depressed. Ouch. Yeah, that's incredibly invalidating. It really is. Like telling someone with a broken leg to stop pretending they can't walk. Exactly. Depression involves real changes in the brain, in body chemistry. It's a medical condition. Now, Dr. Phang does acknowledge, look, in very rare cases, someone might say an illness. Sure. But the vast, vast majority of people with depression are genuinely suffering. They want to get better more than anything. Telling them they're pretending is just cruel. So instead of disbelief, what's the message? Validation of their reality. Dr. Phang suggests, perhaps you don't have to try so hard pretending to be happy. Sometimes it's okay not to be okay. I know you've tried your best. It's a horrible illness. It acknowledges the mask they might feel forced to wear and validates the struggle underneath. It's okay not to be okay. That's powerful. All right, number 8. You must be too free and thinking too much. Why don't you do something useful? E.g., exercise. The just get busy advice. Yeah, or just exercise it away. This seems to miss the whole energy aspect of depression, right? Completely. It's not about having too much idle time or just thinking negatively, though those can be part of it. There are often real biochemical things happening that lead to this profound lack of energy, lack of motivation. Anhedonia. Right. Dr. Phang uses a great analogy. If someone has a knee injury, you don't tell them to just walk it off. Depression is like a mood injury. You can't just will yourself to be active when the capacity isn't there. That's a really clear way to put it. So instead of prescribing activity they might not be able to do. Understand their experience first. Dr. Phang suggests, feeling restless and like you're wasting time is an awful experience. Acknowledge that feeling. Validate the feeling. Yes. And then maybe suggest something small. Yeah. Let's start with doing the easy tasks. Tiny, manageable steps. Respect their limits. Okay, number 9. This one's really sensitive. Never have suicidal thought. Your family will be hurt if you die of suicide. Yeah, this is critical. And that statement, while maybe trying to prevent something terrible, can actually backfire. How so? It sounds like it's trying to give them a reason to live. It does. But what we need to understand, and what Dr. Phang emphasizes, is that people with suicidal thoughts usually want to end unbearable pain, not necessarily their life itself. Okay. The pain is the target. Exactly. And telling them how much they'll hurt others, well, it just adds a massive layer of guilt onto the immense pain they're already feeling. Right. It doesn't necessarily reduce the pain, just adds guilt about having the pain. Precisely. So how do we respond supportively and safely here? Focus on the pain and the possibility of treatment. Dr. Phang suggests depression is painful, and it's understandable that you wish to end the pain. Start with validation. Acknowledge the pain. Yes, then emphasize hope and action. Depression is treatable. Let's seek advice from mental health professionals for proper treatment of the pain. Offer concrete help. Offer concrete help. I know this good doctor personally, or I heard of this excellent doctor. Would you like me to help you to get an appointment? Make it easy for them to take that step. Focus on treating the pain. That feels much more empowering and helpful. Okay, finally, number 10. Your depressive mood will become a form of negative energy to others. Ugh. Another guilt inducer. Yeah, it feels like it would just make someone want to isolate themselves even more. Totally. Look, people with depression are often already painfully aware that their mood isn't normal or positive.
They might already feel bad about how it affects others. Right. They don't need it pointed out. Definitely not. Yeah. This statement just confirms their fear and amplifies the guilt, making connection harder. So what's the reassuring alternative? Understanding and acceptance, Dr. Phang offers. It's unavoidable for a person to suffer from depression, to feel moody. I know you don't wish to be like that. Start with understanding. Yes. Then reassurance. No worries and don't feel bad, as people will not blame you if they have a proper understanding of depression. Let's move on. You have my support. It takes the blame off them and reinforces that you're sticking by them. That's a much kinder message. So, beyond these specific 10 phrases, did Dr. Phang offer some general principles for supportive communication? He really did. Yep. A big one was resist the urge to give unsolicited advice. Full stop. Listen. Pretty much. Focus on active, empathetic listening. Really try to understand what they're going through. Sometimes simple things like offering a tissue, a comforting gesture if it feels right, a warm, friendly presence that can mean more than any advice. He emphasizes that, mental health professionals are the ones best equipped to give treatment advice. Our job as friends or family is mostly to listen, validate, and be patient. Just showing up and being present. It sounds simple, but clearly it's not always easy to do well. It takes practice and intention. And Dr. Phang makes his ebook available for free, right? I'm Still Human, Understanding Depression with Kindness. Yeah, that's right. In English and Chinese, it's a fantastic resource if you want to go deeper into understanding depression with that lens of kindness he talks about. Great. So wrapping this deep dive up, the big takeaway seems to be this shift, right? Away from advice, judgment, or comparison. And towards real empathy. Listening to understand, validating their feelings, acknowledging the reality of depression as a serious illness. Offering support, not solutions. Exactly. And, this isn't just an abstract issue. When you look at data, like from the Malaysian National Health and Morbidity Survey from 2023, it really underscores how common conditions like depression are. Right, it affects so many people in our communities. Which makes learning these communication skills even more vital for all of us. Absolutely. It really makes you think about your own conversations, doesn't it? How can you be a better support for the people you care about? Maybe this discussion gave you some practical tools, because sometimes, like Dr. Phang suggests, the most powerful thing you can offer someone struggling is simply your presence, your patience, and your understanding. Just being there without judgment. Selamat datang ke sesi kita hari ini. Okey, hari ini kita ada satu topik yang rasanya sangat penting tapi jarang kita bincang secara mendalam. Betul tu. Topik tentang macam mana kita nak sokong kawan atau ahli keluarga yang tengah bergelut dengan kemurungan. Ya, dan panduan kita hari ini datangnya dari sebuah artikel oleh Dr. Phang Cheng Kar, seorang pakar perunding psikiatri. Kita semua kan niat memang baik selalunya. Memang, niat kita nak tolong. Tapi kadang-kadang apa yang kita cakap tu mungkin tak membantu, malah mungkin buat keadaan lagi susah untuk diorang. Itu yang kita nak kupas hari ini. Macam mana nak berkomunikasi dengan lebih baik, lebih menyokong. Penting untuk kita ingat, kemurungan klinikal atau major depressive disorder ni bukan sedih biasa. Ia keadaan perubatan yang serius. Betul. Ia efek pemikiran, perasaan, tindakan. Dan sokongan sosial dari kita ni sangat-sangatlah penting dalam proses rawatan diorang. Jadi Dr. Phang ada highlight beberapa perkara yang kita tak patut cakap. Boleh kongsikan sikit? Boleh. Contohnya macam kata-kata, janganlah malas. Atau, cuba fikir positif sikit. Niat kita mungkin nak bagi semangat. Tapi ia macam menafikan apa yang diorang rasa kan? Tepat sekali. Sebab kemurungan ni bukan soal malas atau tak cukup positif. Ia penyakit. Ada simptom fizikal macam letih lesu, hilang minat. Bila kita suruh positif, ia macam salahkan diorang pula sebab sakit. Faham. Lagi, ada contoh lain yang Dr. Phang sebut? Ada. Macam membandingkan penderitaan ala orang lain lagi teruk atau kaitkan dengan karma lah, dosa lah. Oh, itu memang tak membantu langsung. Boleh buat diorang rasa lagi bersalah atau rasa macam tak ada siapa faham? Atau persoalkan berapa lama dah murung, tuduh pura-pura, kata banyak masa lapang sangat. Semua ni boleh buat diorang rasa makin teruk, makin keseorangan.
Okey, jadi jelas apa yang patut dielakkan. Sekarang, bahagian penting. Apa yang boleh kita cakap? Dr. Phang bagi 10 cadangan kan? Ya, betul. Ada 10 perkara alternatif yang lebih membina, lebih menunjukkan empati. Kita go through satu-satu ya. Okey, jom. Yang pertama. Mesti rasa teruk sangat kan, asyik letih dan murung je sepanjang masa, tak dapat nak buat apa untuk diri sendiri atau orang lain, mesti seksa perasaan tu. Wow, itu terus acknowledge, mengesahkan perasaan dia. Tak ada nasihat, cuma tunjuk kita cuba faham. Betul? Kuncinya pengesahan atau validation yang kedua. Saya faham mesti susah nak lalui semua ni. Mungkin awak dah terlalu lama jadi kuat. Dah sampai masa untuk lebih berbelas kasihan pada diri sendiri. Yang ni pun bagus. Mengakui perjuangan dia dan bagi izin untuk tak perlu sentiasa kuat. Yang ketiga, sedihnya bila banyak benda tak best jadi kat awak. Terima kasih sudi kongsi pengalaman awak. Jom kita tengok apa kita boleh buat sama-sama untuk hadapi cabaran ni. Okey, yang ini dah mula offer sokongan yang lebih praktikal sikit. Bukan sekadar dengar tapi jom kita fikirkan. Menunjukkan kita ada di sisi. Yang keempat pula ada elemen perkongsian. Benda buruk kadang-kadang jadi dalam hidup. Kita pun tak tahu kenapa. Pernah jadi kat saya, saudara kawan saya juga. Kongsi sikit pengalaman relevan. Memang sakit. Jom kita cuba gerak ke depan sama-sama. Ini menarik. Berkongsi pengalaman sendiri boleh buat dia rasa tak kesorangan. Tapi kena hati-hati juga kan. Jangan sampai kita pula yang dominate perbualan. Betul. Kena relevan dan ringkas. Okey, yang kelima. Wah, lamanya awak dah bergelut. Mesti mencabar lalui sorang-sorang. Syabas sebab tak putus asa. Bagi tahu je kalau ada apa-apa saya boleh tolong. Kami ambil berat pasal awak. Pujian untuk daya tahan dia tu penting juga kan, mengiktiraf usaha dia. Sangat penting. Seterusnya, yang keenam. Saya pun ada masalah saya sendiri. Kongsi sikit. Kita semua ada kekuatan dan kelemahan masing-masing. Bolehlah kita tolong-menolong selesaikan masalah. Kalau awak rasa nak kongsi, bagi tahu je. Mungkin kita boleh cari jalan sama-sama. Ini macam membina partnership. Kita setara, sama-sama manusia yang ada masalah. Pandai. Yang ketujuh ni saya suka. Mungkin awak tak perlu paksa diri sangat, pura-pura gembira. Kadang-kadang okey je untuk rasa tak okey. Saya tahu awak dah cuba yang terbaik. Penyakit ni memang teruk. Ya Allah, ini mesti melegakan sangat kalau dapat dengar ayat macam ni. Memberi kebenaran untuk jadi diri sendiri walaupun tengah tak okey. Mesti seksa, rasa resah dan macam buang masa je. Jom kita mula sikit-sikit, buat kerja yang senang-senang dulu. Ini untuk atasi rasa lumpuh tu. Okey, offer bantuan praktikal untuk langkah kecil. Yang ke-9 ni, agak sensitif sikit kan pasal pemikiran bunuh diri. Sangat sensitif. Tapi penting untuk ditangani. Frasa cadangan. Kemurungan ni memang menyakitkan. Saya faham kalau awak rasa nak tamatkan kesakitan tu. Tapi kemurungan ni boleh dirawat. Jom kita dapatkan nasihat profesional kesihatan mental untuk rawatan yang betul. Saya kenal doktor ni, saya pernah dengar pasal doktor ni. Awak nak saya tolong buat appointment. Pendekatan yang sangat baik. Validasi kesakitan tu, tapi terus offer harapan dan langkah konkret untuk dapatkan bantuan profesional. Bukan panik atau marah. Tepat. Dan akhir sekali, yang ke-10. Memang tak dapat dielak rasa murung bila tengah alami kemurungan. Saya tahu awak tak nak jadi macam ni. Jangan risau atau rasa bersalah. Orang takkan salahkan awak kalau diorang betul-betul faham pasal kemurungan. Jom kita teruskan usaha. Saya sokong awak. Ini macam satu jaminan kan? Yang kita faham, kita tak judge. Dan kita akan terus ada di sisi dia. Betul. Jadi kalau kita tengok ke semua 10 ni, tema utamanya apa? Rasanya empati. Mendengar dengan hati, bukan dengan niat nak betulkan dia. Tepat sekali. Mendengar dengan penuh perhatian, dengan empati. Itu lebih penting dari bagi nasihat berjela-jela yang tak diminta pun. Kehadiran kita, bahasa badan kita yang tunjuk kita prihatin. Kadang-kadang duduk diam sebelah dia pun dah cukup kan? Dah cukup, Jamet. Itu menunjukkan sokongan yang kuat. Biar profesional kesihatan mental yang bagi nasihat rawatan. Tugas kita sebagai kawan atau keluarga ialah untuk ada bersama dia. Jadi, kesimpulan penting untuk anda yang mendengar. Fokus utama anda ialah mendengar dengan sabar, tunjukkan sokongan tanpa syarat, elakkan nasihat tak diminta, serahkan urusan diagnosis dan rawatan pada pakar. Dan kalau anda nak baca lebih lanjut, Dr. Phang ada sediakan ebook percuma tajuknya I'm Still Human, Understanding Depression with Kindness. Ada dalam bahasa Inggeris dan Cina. Boleh cari online. Bagus tu. Okey, sebagai penutup, mungkin satu soalan untuk anda renungkan. Silakan. Cuba fikirkan balik satu interaksi anda dengan orang tersayang yang mungkin tengah bergelut.
Kalau Anda gantikan satu respons biasa Anda dengan salah satu dari 10 frasa yang kita bincangkan tadi, agak-agak apa perbezaannya? Soalan yang bagus tu. Macam mana perbualan tu mungkin berubah? Macam mana rasa sokongan yang anda berikan tu boleh jadi lebih mendalam? Sesuatu untuk kita semua fikirkan. 你好，欢迎收听。我们今天来聊一个可能很多人都关心的话题，就是当你身边你很在乎的人，正在经历临床抑郁症的时候，你可能真的会觉得有点手足无措，对吧？是的，会不知道该怎么做是真正帮到他们。对，而且很多时候我们明明是好心，想去安慰，想去支持，但说出来的话，效果可能反而不好。确实是这样。所以今天呢，我们就想，深入的来看一看彭振嘉医生的一篇文章。他是一位精神科的顾问医生，也是做正念心理治疗的。彭医生这篇文章很有价值。是的，我们今天的目标就是帮大家理清一下，哪些话可能真的没什么帮助，甚至可能有点伤人。但更重要的是，学习那些真正能传递关心、能给对方力量的表达方式。没错，我们会特别聚焦彭医生文章里建议的那10种可以说的话。好，那首先得明确一点，就像文章里强调的，这个重度抑郁症，也就是我们说的临床抑郁症，它是一种很严肃的医学上的状况，它会真真切切地影响一个人的想法感受，还有他们的日常行为。对，它不是简单的心情不好，完全不是。而且有效的治疗和康复过程里面，身边人的支持，就是这种社会支持，作用非常非常大。所以学会怎么去沟通，理解哪些话有用，哪些话可能适得反其，就特别关键了。是的，彭医生也提醒我们，就是很多我们觉得挺正常的安慰话，比如你要坚强点啊，往好处想嘛之类的。很常见的说法。对，但这些话有时候反而会让那个正在挣扎的人感觉更糟糕、更孤立。没错。所以咱们今天就跳过那些千万别说的清单，咱们直接聚焦积极的一面，看看面对一些具体情况，有哪些更能够体现同理心、更有支持性的回应。我们就来看看这10种可以说的表达。好，这个很实用。第一个场景就是对方跟你说他感觉特别特别累，什么都不想干，没动力。这时候我们可能第一反应是想鼓励他动起来，想给他打气。对，但文章建议呢，可以试试这么说：一直感觉这么累，情绪这么低落，肯定让你觉得特别沮丧吧？你可能觉得好像什么都做不了，不管是为自己还是为别人，这种感觉一定糟透。这句话的关键我理解就是验证感受。对，你没有去否定他那个累，也没有轻视他，而是说我看到了，我理解，这种感觉肯定非常难受。这一下就让对方觉得，你懂我，你没有在旁边指责我懒。是的，被理解的感觉很重要。好，那第二种就是我们本能的想让对方坚强点的时候。这个太常说了。是啊，但可以换个更有温度的说法，比如我相信你经历的这一切一定非常非常艰难，也许你已经坚强了太久了，现在是时候给自己多一些关爱和理解了。哇，这个转换很巧妙，他把重点从一个好像是外在的要求，你必须坚强，转到了关注他内在的需求，你需要关爱自己。这样就避免了那种潜在的指责，好像在说你还不够坚强，反而是在认可他，你已经很努力了，很不容易了。对，认可他的付出。第三种情况也很常见，就是我们想提醒对方要感恩，看看自己拥有的好东西，想想开心的事嘛。对，但这对抑郁中的人来说，可能反而增加他们的内疚感，觉得我不配开心，或者我不应该这么痛苦。确实会这样。所以文章建议，不如这样说：这么多不好的事情都发生在你身上，这真的很不幸，也太难了。谢谢你愿意把这些告诉我，我们一起来看看有没有什么我们可以做的，能帮你稍微应对一下这些挑战。这个表达方式，首先是承认了他痛苦的真实性，对吧？没有说你不该难过。对。然后他传递的信号是，我在这儿陪着你，我们一起想办法。
这比那种空洞的你要感恩听起来有力量多了。是的，是陪伴和一起行动的姿态。第4点，当对方可能有点自责，甚至觉得是不是自己做错了什么才这样有点像报应那种想法时，内疚自责很常见。对，这时候直接否定或者讲大道理，效果可能不好。可以试试这么说：生活里确实有时候会发生很多我们搞不懂的不好的事情。我自己或者说我的朋友谁谁谁也经历过类似的事儿，如果合适，可以简单提一下。那种感觉真的很痛苦。我们试着一起往前看，好吗？这种说法，它首先帮助对方减轻那种污名感，让他觉得不光我一个人这样。而且，如果你能适当的分享一点点自己的经历，当然要看情况，就能建立一种更平等的连接感。意思是，我也懂那种难受，我们不是怪胎。对，不是孤单一个人。第5点，当你可能不太理解为什么对方抑郁的状态持续这么久还没好，心里可能有点不耐烦。这个是支持者也容易有的疲惫感。是的，这时候要特别注意，避免流露出来。文章建议这样表达关心：哇，你跟这种状态已经斗争了这么长时间了一个人面对这一切肯定特别特别不容易，你一直没有放弃，这真的很了不起。如果有什么我能帮上忙的，你随时跟我说，我们都关心你。这里面很重要的一点是承认他们斗争的长期性。对，这本身就是一种很有力的支持。这说明你看到了他们的坚持和不容易，而不是只盯着问题怎么还没解决。这种持续的看见和关心，对他们来说可能比什么都重要。第6点，如果你想表达不止你一个人遇到困难，想让他感觉不那么孤单时，要避免那种直接比较，你看谁谁谁比你还惨的方式。那样效果很差。对，可以试试这样分享和连接。其实我也有我自己的难处，可以稍微分享一点点。每个人处理困难的方式能力都不太一样。我觉得我们可以互相试之。你要是愿意，可以多跟我说说你的困境，也许咱们能一起找到点思路。这个重点是通过分享自己的脆弱来建立一种平等的、互相帮助的关系，而不是通过比较来，好像是贬低或者最小化对方的痛苦。它传递的信息更像是我们都在生活的难处里挣扎，可以互相拉一把。是的，是平等的扶持。第7，有时候我们心里可能真的会闪过一丝疑虑，他是不是在装是不是有点夸大？这种念头可能一闪而过，但很重要，要提醒自己，抑郁症是真的。感觉糟糕，感觉难过是完全可以的。我知道你已经尽力在撑着了。抑郁症本身就是一种非常折磨人的病。这句话就像是给了对方一个许可，你不用强颜欢笑了，我理解。他承认了对方内在的挣扎，也承认了这个疾病的真实性，这比任何质疑都更能建立信任，让对方感觉在你面前是安全的。安全感很重要。第8点，当你想建议对方做点什么来摆脱困境，比如出去走走做点事儿想帮他找点事儿做，分散注意力。对，但要注意别听起来像在指责他懒，可以更温和地提议，比如感觉心里很烦躁，好像时间都浪费了，这种感觉一定很难受吧？要不也许我们可以先从一件特别特别小的事情开始试试看。这里的关键是先去验证他那种什么都不想做背后难受的感觉，然后呢，提出的建议是非常小的可行的步骤，这样是降低他行动的门槛，而不是给他增加压力。对，小步子前进。第9点，这个可能是最棘手的情况了，就是当对方流露出非常强烈的痛苦，甚至是一些绝望的念头，比如想伤害自己，或者觉得活着没意思。这个时候支持者自己可能也会很慌。是的，这时候千万要冷静，切忌恐慌、指责或者轻描淡淡。文章建议的表达是这样的：抑郁带来的痛苦那么巨大，那么难以忍受，想要结束这种痛苦的心情其实是可以理解的。先表达理解。对，先共情。然后非常重要的一句，但是请一定记住，抑郁症是可以治疗的，我们可以一起寻求专业帮助来处理这份痛苦。
我认识或者我听说过一个挺好的医生咨询师，你需要我帮你联系一下，或者帮你预约吗？这个回应特别关键，它分了好几层。首先，承认痛苦的真实和剧烈，让对方感觉被理解，而不是被当成怪物或者疯子。然后，非常坚定地给出希望，可以治疗。对，希望很重要。最后，立刻提供具体的能操作的知识，我帮你找专业帮助。这真的是在最黑暗的时候递过去的一盏灯和一根拐杖。是的，是希望和行动的结合。好，最后第10点，如果你有点担心，对方这种负面情绪会不会影响到周围的人，包括你自己？可能会有这种顾虑。但千万不要让他因为这个而感觉更内疚。可以这样说，我知道生病的时候情绪低落是很难免的，你肯定也不想这样。别担心，也真的不用为这些感受感到抱歉。真正理解抑郁症的人是不会因为这个来怪你的，我们会一起面对，我会支持你的。这句话的作用是正常化他的情绪，就是告诉他有这些情绪是病的一部分，不是你的错。这能帮他减轻那种可能有的内疚感，同时再一次强调了那种无条件的坚定的支持。没错，你会发现，其实这10句话，它们的核心来来回回都是那几样：验证感受、表达同理心、提供陪伴，还有就是不带评判的支持。重点真的不是去想着怎么修好他，或者给他提各种建议，而是跟他在一起，肩并肩地陪他走过这段路。说得太好了。所以总结来看，彭医生的建议其实不光是这10句具体的话怎么说，对，背后是态度。是的，更深层的是用一颗真正有同理的心去倾听，要有足够的耐心，然后通过行动来表达你的支持，可能就是递张纸巾，一个眼神，一个友善的眼神，或者有时候就是安安静静地坐在他旁边，什么都不说。陪伴本身就是力量。对，要记住你的角色是支持者，你不是他的治疗师。有时候就是这种倾听和陪伴，本身就已经是你能给的最有力量的东西了。非常对。但同时我们也要反复强调一点，抑郁症它是一种需要专业干预的医学状况。是的，这个很重要。所以鼓励并且在需要的时候帮助他们去寻求专业的心理医生或者精神科医生的帮助，这是支持过程中绝对关键的一环。如果大家想了解更多，彭医生他提供了一本免费的电子书，叫 I'm Still Human: Understanding Depression with Kindness。这本书有中文翻译的版本，我觉得是很好的一个深入了解的资源。好，这个信息很有用。那么最后留给大家一个可以思考和实践的问题吧。在这个信息里，除了刚才我们聊的这些话语之外，你能不能选一个哪怕非常微小，但可以持续去做的行动，来向你关心的那个人具体的展示出你的支持和陪伴呢？行动胜于言语。对，一个小小的行动可能意义重大。வணக்கம். உங்க அன்புக்குரிய ஒருவர் மனச்சோர்வுல இருக்கும்போது நாம எப்படி அவங்களுக்கு ஆதரவா இருக்கிறது, அத பத்தி தான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஆழமா பார்க்க போறோம். ஆமாங்க. ஏன்னா சில சமயம் நம்ம நல்ல எண்ணத்துல சொல்றது கூட தப்பா போயிடலாம். கரெக்ட். டாக்டர் பாங் செங்கர் ஓட கட்டுரை அடிப்படையில மனச்சோர்வுல இருக்கிறவங்க கிட்ட சொல்லக்கூடாத 10 விஷயங்கள், அப்புறம் அதுக்கு பதிலா என்ன சொல்லலான்னு பார்க்கலாம். நிச்சயமா. ஏன்னா மனச்சோர்வுல இருந்து மீண்டு வர்ற நல்ல ஆதரவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஆனா அந்த வார்த்தைகள் அது சரியா இருக்கணும். ஆமா, நம்ம நோக்கம் நீங்க அவங்களுக்கு சரியா உதவணுங்கிறது தான். ஏன்னா மனச்சோர்வுங்கிறது நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு சீரியஸான மெடிக்கல் கண்டிஷன். சரிதான். சரி, அந்த 10 பாயிண்ட்ஸை பார்ப்போமா? எதை சொல்லக்கூடாது, ஏன் சொல்லக்கூடாது, அதுக்கு பதிலா எப்படி பேசலான்னு. ஓகே. முதல் விஷயம், இது நிறைய பேர் சொல்றது, சோம்பேறியாக இருக்காதே, நேரத்தை வீணடிக்கிறாய். இது ஏன் தப்பு? ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சோர்வா இருக்கிறது, எதுலயுமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருக்கிறது, இதெல்லாம் மனச்சோர்வோட முக்கியமான அறிகுறி. ஓ, அப்போ அது சோம்பேறித்தனம் இல்ல. இல்லவே இல்ல, அது நோயோட ஒரு பகுதி. அதனால அப்படி சொல்றது அவங்க உணர்வை மதிக்காத மாதிரி இருக்கும். சரி, அப்போ அதுக்கு பதிலா என்ன சொல்லலாம்? நாம நீங்க எப்பவும் சோர்வாவும் மனசு சரியில்லாமலும் இருக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கும்னு என்னால ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியுது. உங்களால எதுவும் செய்ய முடியலையேன்னு நீங்க ஃபீல் பண்றதும் புரியுது. இப்படி சொன்னா அவங்க தனியா இல்லைன்னு தோணும். நல்ல பாயிண்ட். சரி, ரெண்டாவது, இதுவும் பாசிட்டிவா தானே தெரியுது. முடியாதது எதுவும் இல்லை, நேர்மறையாக சிந்தி
தைரியமாக இரு. இதுல என்ன பிரச்சனை? மனச்சோர்வுங்கிறது ஒரு மன பலவீனம் இல்ல, அது ஒரு நோய். ஆமா. சர்ச்சில், ஜே.கே. ரவுலிங் மாதிரி எத்தனையோ பெரிய ஆயுங்களுக்கே இருந்திருக்கு. வெறும் பாசிட்டிவா இருன்னு சொல்றது அவங்க கஷ்டத்தை குறைச்சு மதிப்பிடுற மாதிரி. சரிதான். அப்போ எப்படி சொல்லணும்? இந்த கஷ்டத்தை எல்லாம் தாங்கிட்டு போறது ரொம்ப கடினம்தான். நீங்க ரொம்ப காலமா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்திருக்கீங்க. இப்ப உங்க மேல நீங்களே கொஞ்சம் கருணை காட்டிக்க வேண்டிய நேரம்னு நினைக்கிறேன். இது அவங்க போராட்டத்தை நாம அங்கீகரிக்கிற மாதிரி. அடுத்ததா இந்த ஒப்பீடு. நன்றியுடன் இரு, உன்னை விட மோசமான நிலையில் பலர் இருக்கிறார்கள். இதுவும் நிறைய கேக்குறமே. ஆமாம், கேக்குறோம். ஆனா இது அவங்களோட வலியை சின்னது படுத்துற மாதிரி. மத்தவங்கள பாரு, நீ ஏன் இப்படி இருக்கன்னு சொல்ற மாதிரி. அது அவங்கள இன்னும் குற்ற உணர்ச்சியோட ஃபீல் பண்ண வைக்கும் இல்லையா? நிச்சயமா. அவங்கள பயனற்றவங்க மாதிரி நினைக்க வைக்கும். அதுக்கு பதிலா, உங்களுக்கு இவ்ளோ கஷ்டங்கள் நடந்திருக்கிறது நிஜமாவே கஷ்டம்தான். உங்க அனுபவத்தை என்கிட்ட சொன்னதுக்கு நன்றி. இந்த சவால்களை சமாளிக்க நாம சேர்ந்து என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கலாம். இப்படி சொல்றதா அவங்க உணர்வுக்கு மதிப்பளிக்கிற மாதிரி இருக்கும். சரி. 4வது, இது கொஞ்சம் ஆன்மீகம் கலந்தது மாதிரி. இது உன் கர்ம வினை அல்லது பாவத்தின் விளைவு. நல்லது செய், விட்டுவிடு. இது ஏன் ஆபத்து? ஐயோ, இது ரொம்ப தப்பு. இது அவங்க மேல தேவையில்லாம குற்ற உணர்ச்சியையும் அவமானத்தையும் தான் அதிகமாக்கும். அவங்களே கஷ்டத்துல இருக்கும்போது. ஆமா. அதுக்கு பதிலா யதார்த்தமா பேசணும். வாழ்க்கையில சில சமயம் கெட்ட விஷயங்கள் நடக்கும். அதுக்கு காரணம் யாருக்கும் தெரியாது. எனக்கும் என் உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் இப்படி நடந்திருக்கு. முடிஞ்சா உங்க அனுபவத்தை பகிரலாம். இது ரொம்ப வேதனையானது தான். நாம சேர்ந்து இதிலிருந்து மீண்டு வர முயற்சிப்போம். இப்படி சொன்னா ஆறுதலா இருக்கும். ஓகே. அடுத்தது 5வது. ஒருவேளை பொறுமை இல்லாம கேக்குற மாதிரி, இன்னும் எவ்வளவு காலம் மனச்சோர்வோட இருக்க போகிறாய்? இதுவும் அதேதான். மனச்சோர்வுங்கிறது அவங்க வேணும்னு வச்சுக்கிட்டது இல்ல. ஆமா, அது ஒரு நோயின்னு சொன்னோம்ல. கரெக்ட். அப்படி கேக்கும்போது அவங்க வேணும்னே இப்படி இருக்காங்கன்னு நாம நினைக்கிறோமோன்னு உங்களுக்கு தோணும். அதுக்கு பதிலா அவங்களோட போராட்ட காலத்தை அங்கீகரிச்சு, அப்படியா, இவ்ளோ காலமா இது கூட போராடிட்டு இருக்கீங்களா? தனியா இதை சமாளிக்கிறது ரொம்ப சவாலா இருந்திருக்கும். நீங்க கைவிடாம இருக்கிறதுக்கு பாராட்டுகள். நான் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுனா சொல்லுங்க, நாங்க உங்களை பத்தி அக்கறையா இருக்கோம். இப்படி சொன்னா ஆதரவா இருக்கும். சரி. 6வது, இதுவும் ஒரு மாதிரி ஒப்பீடு மாதிரி தான். உனக்கு மட்டும்தான் பிரச்சனையா? ஆமா, எல்லாருக்கும் பிரச்சனை இருக்குங்கிறது உண்மைதான். ஆனா ஒவ்வொருத்தரோட சமாளிக்கிற திறனும் சூழ்நிலையும் வேற. ஒப்பிடவே கூடாது. அப்படி சொன்னா அவங்க பிரச்சனை ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்ற மாதிரி ஆயிடும். ஆமா. அதுக்கு பதிலா, எனக்கும் பிரச்சனைகள் இருக்கு, முடிஞ்சா பகிரலாம். நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பலம் பலவீனம் இருக்கு. நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணிக்கலாம். உங்க பிரச்சனைய பத்தி பேசணும்னா சொல்லுங்க, நாம சேர்ந்து ஒரு வழி கண்டுபிடிக்கலாம். இப்படி பேசினா ஒரு கனெக்ஷன் வரும். ஓகே. 7வது, இது கொஞ்சம் சந்தேகப்படுற மாதிரி. மனச்சோர்வில் இருப்பது போல் நடிக்காதே. இது ரொம்ப எப்படி சொல்றது, காயப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை. கேன்சர் வந்தவங்க நடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவோமா? சொல்ல மாட்டோம். அதே மாதிரிதான் மனச்சோர்வும். அது ஒரு உண்மையான மெடிக்கல் கண்டிஷன். அப்படி இருக்கும்போது நடிக்கிறாங்கன்னு சொல்றது ரொம்ப தவறு. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? நீங்க எப்பவும் சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி கஷ்டப்பட்டு நடிக்க வேண்டாம். சில சமயம் மனசு சரியில்லாம இருக்கிறதுல தப்பில்ல. நீங்க உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். இது ஒரு கஷ்டமான நோய் தான். இப்படி சொல்றது அவங்க உணர்வை ஏத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். சரி. 8வது பாயிண்ட், வேலை செய்ய சொல்றது. உனக்கு வேறு வேலை இல்ல, அதான் அதிகம் யோசிக்கிறா. உடற்பயிற்சி மாதிரி ஏதாவது செய். இது ஏன் சரியில்லை? மனச்சோர்வு சும்மா இருக்கிறதுனால வர்றதில்லைங்க. அது நோயோட தாக்கத்தால வர்ற ஒரு எனர்ஜி இல்லாம, ஆர்வம் இல்லாம. ஓஹோ. மூளையில கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் நடக்குது. அவங்களால உடனே எழுந்திருச்சு எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்கு பதிலா ரொம்ப சிம்பிளா ஆரம்பிக்க உதவலாம். எப்பவும் ஒன்னும் செய்ய முடியாம சும்மாவே இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம்தான். நாம சேர்ந்து ரொம்ப சின்ன சின்ன சுலபமான வேலைகள்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாமா? இது ரொம்ப முக்கியம். 9வது, தற்கொலை எண்ணம் பத்தி பேசும்போது, தற்கொலை எண்ணம் வேண்டாம், நீ போயிட்டா உன் குடும்பம் என்ன ஆகும், இது ஆபத்து இல்லையா? ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்து. அவங்க ஏற்கனவே வலியில இருக்காங்க. அந்த எண்ணம் அந்த வலியோட வெளிப்பாடு. சரி. ரொம்ப வேதனையானது தான். அந்த வலியை நிறுத்தணும்னு நீங்க நினைக்கிறது புரியுது. ஆனா இதுக்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. நாம நல்ல மனநல நிபுணர்கிட்ட போய் உதவி கேட்கலாம். எனக்கு ஒரு நல்ல டாக்டரை தெரியும், அப்பாயின்மெண்ட் வாங்க ஹெல்ப் பண்ணட்டுமா? கரெக்ட். அவங்களுக்கு ஒரு வழி காட்டணும். சரி, கடைசி பாயிண்ட் 10வது, உன் மனச்சோர்வு மத்தவங்களையும் நெகட்டிவா பாதிக்குது. இதுவும் அவங்கள இன்னும் தனிமைப்படுத்தி குற்ற உணர்ச்சியை அதிகமாக்கும். ஆமா,
அவங்களே கஷ்டத்துல இருப்பாங்க. கண்டிப்பா. இதுக்கு பதிலா நாம உறுதுணையா இருக்கோன்னு காட்டணும். மனச்சோர்வுல இருக்கும்போது மனநிலை சரியில்லாம ஃபீல் பண்றது இயல்புதான். நீங்க இப்படி இருக்கணும்னு விரும்பலன்னு எனக்கு தெரியும். அத பத்தி கவலைப்படாதீங்க. மனச்சோர்வ பத்தி சரியா புரிஞ்சுகிட்டவங்க யாரும் உங்கள குறை சொல்ல மாட்டாங்க. நாம சேர்ந்து இதிலிருந்து வெளியே வருவோம். என்னோட சப்போர்ட் உங்களுக்கு எப்பவும் உண்டு. இப்படி சொல்றது ஆறுதலா இருக்கும். அருமை. இப்போ இந்த 10 பாயிண்ட்டையும் பார்த்தோம். ஆமா. சுருக்கமா சொல்லணும்னா, நாம அட்வைஸ் பண்றத விட்டுட்டு அவங்க சொல்றத முதல்ல கவனமா அனுதாபத்தோட கேட்கணும். கேக்குறது ரொம்ப முக்கியம். ஆமா. டாக்டர் பாங் சொல்ற மாதிரி நம்ம உண்மையான வேலை கேட்கறது, ஆதரவா இருக்கிறது, ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் குடுக்கறதோ, தோள்ல தட்டுறதோ, நம்ம முகப்பாவனை மூலமா அக்கறைய காட்டுறதோ, அப்புறம் பொறுமையா இருக்கிறதோ. சரி. அட்வைஸ் எல்லாம் நிபுணர்கள் பார்த்துப்பாங்க. ஆமா. நம்ம உறவ இந்த மாதிரி விஷயத்தினால கெடுத்துக்க வேண்டாம். நாம கொடுக்க வேண்டியது அன்பு, அக்கறை, புரிதல், பொறுமை. ரொம்ப சரி. வெறும் வார்த்தைகளை விட உண்மையான அக்கறையும் நீங்க சொன்ன மாதிரி பொறுமையும் தான் பெரிய ஆதரவு. இப்ப நீங்க கேட்டதை வச்சு இன்னைக்கு உங்க அன்புக்குரியவருக்காக நீங்க ஒரு சின்ன ஆதரவான செயல் என்ன செய்ய முடியும்னு யோசிங்க. அது அவங்க கூட கொஞ்ச நேரம் அமைதியா உட்கார்ந்துட்டு வர்றதா கூட இருக்கலாம். ஆமா. மேலும் தெரிஞ்சுக்க டாக்டர் பாங்கின் ஐம் ஸ்டில் ஹியூமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிப்ரெஷன் வித் கைண்ட்னஸ்ங்கிற இலவச மின் புத்தகத்தையும் பார்க்கலாம். நன்றி. நன்றி.